A 10.5 years old girl, baby Sreenidhi, has come to us to our emergency room with complaints of 5 days history of high grade fever, breathing difficulty, and right sided chest pain. While we received the child was in severe respiratory distress. She was restless, she was unable to breathe, she had shortness of breath. And during our clinical examination and few investigations, we understood that was a case of severe pneumonia. హాయ్ అండి, నా పేరు సంజయ్. అతను మా చెల్లి పేరు శ్రీనిధి. తనకి రీసెంట్లీ విరించి హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చాము. యాక్చువల్గా సమ్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అని అన్నారు. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఉండడం వల్ల కొన్ని హాస్పిటల్స్కి కూడా వెళ్ళాము, కానీ అక్కడ రెస్పాండ్ అంత మాకు అనిపించలేదు. సో ఇక్కడ విరించి హాస్పిటల్ కొంచెం రెస్పాన్స్ బాగుంటుంది అండ్ డాక్టర్స్ మంచి ఉన్నారు అనేసి ఇక్కడికి వచ్చాను. అండ్ పాపను కూడా చాలా మంచిగా ట్రీట్ చేసినారు. మేము వచ్చి 2 weeks అవుతుంది, రేపటికి 2 weeks అవుతుంది. ఇట్స్ రియలీ టూ గుడ్. అండ్ డాక్టర్ వెన్నెల రాజు అని డాక్టర్ రవితేజ కానీ వీళ్ళిద్దరు చాలా అంటే చాలా బాగా రెస్పాండ్ అయ్యారని ప్రతి మూమెంట్ మాకు ఎప్పుడైతే బేబీ కరెక్ట్ రెస్పాండ్ కాలేదు అప్పుడు వచ్చారు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ నైట్ 3 to 4 o'clockకి కూడా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యారు మా కాల్స్కి కానీ బేబీ కండిషన్స్కి కానీ. చాలా అంటే చాలా బాగా రెస్పాండ్ అయ్యాడు. అండ్ ప్రతిదీ కూడా చాలా దగ్గర ఉండి చూసుకున్నారు బేబీని. హాస్పిటలైజేషన్ కోసం వస్తే చాలా బెటర్ అండి. నేను ఇప్పటి వరకు నార్మల్గా హాస్పిటల్స్కి చూస్తున్నాము, చాలా హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాను, కానీ లైక్ ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్న హాస్పిటల్ అని ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ కానీ ఇంకేదున్న హాస్పిటల్స్ కానీ నేను ఇప్పటి వరకు చూడలేదు. రియల్లీ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఇక్కడికి రావడం వల్ల. ఐ చూస్ ఎ బెటర్ హాస్పిటల్ ఇన్ హైదరాబాద్ అనిపిస్తుంది. సో and thanks for Dr. Vannala Raju. He treats very well to my sister, and thank you so much for it, sir. Thank you so much. After the child got admitted, we went ahead with few investigations as per her clinical status, and then we saw that there is a huge infection in the right side of her lung. It was completely loaded with infection, so it was what we call it as a severe pneumonia, and hence the child was started on the appropriate care along with high flow nasal cannula for respiratory support and then appropriate antibiotics. But this child did not respond very well, so child continued to show the symptoms, eventually where we had to go for further investigations. On an ultrasound of chest, it was shown that there is a pus which was collected inside her chest, which we call it as pleural effusion or empyema. So for which we have done an ultrasound guided evacuation of the pus which was inside and continued on the antibiotics. But despite doing that, child did not improve well, which made us to go for further investigations. And then in the repeat CT chest, we have seen that there is a loculated pus and collections inside her chest of the right lung. So this pleural collection, which was quite thick, and it was, that means the covering of that collection was so hard that even the strong antibiotics were not able to help. So eventually we had to go for a surgical procedure called mini thoracotomy and decortication, in which surgery we removed all the septic or infected material, and whatever the thick lining of that area is also removed, so that the trapped lung was again released, so that the child would be able to breathe better. And even the blood culture of the child has grown a bacteria called Streptococcus pneumoniae, which was resistant to even strong antibiotics like vancomycin. So eventually we had to start another antibiotic called linezolid, on which child gradually improved. With the multidisciplinary care involving pediatrician, that's me, and our team of thoracic surgeon, pulmonologist and critical care team, we were able to help this child to get recover in a timely manner. By day 14 of the hospital stay, the child is currently stable, who is on room air without any oxygen support, and there were no fever spikes. She is able to breathe much better, and we are happy to discharge her today, and we are very happy to bring this case to you. Thank you.